Ndị sịrị oyibo wee sị, let the sleeping dog lie. Allow the sleeping dog to lie unless you have a lion by you. Governor Babajide Sanwo-Olu. Governor Babajide Sanwo-Olu. Executive Governor of Lagos State, Babajide Sanwo-Olu. Akpọrọ m gị ugboro ole? Ugboro atọ. O wee etu aka ihe eji aracha si atọ. Abịa n'obodo a bụ Lagos State. Ihe a na-ekwu bụ kemgbe a malitere demokrasi. Tinubu achịala pụọ. Fashola achịa pụọ. Ambode achịa pụọ. Babajide Sanwo-Olu. Ihe a bụ the only regime ndị Igbo takwutegoro ya kọnkịrị na Lagos State. Ihe a bụ the only governor nyegorola ndị Igbo ụdị nsogbu na onwebe gọvanọ nyere ha na mbụ. Etikpọ ebe a, etikpọ ebe a, etiri ebe a, etiri ebe a. A na-ekwu nke imere imekwa ọzọ. Babajide a na-ekwu nke imere imekwa ọzọ. Asị m izukwa ike o. A na-ekwu nke imere eme imekwa ọzọ. Nke m ga-egosi na ebe a taa bụ nke na-eme kpụmkwem na Sister Avenue na Festac. Etu a ka a na-etikpọ. Ihe niile a na-etikpọ bụ illegal. Illegal niile a onwekwa nke ndị Igbo were n'efu. Azụkwara ya azụ. Kedu onye resiga ndị Igbo illegal property? Kedu onye resiga ndị Igbo illegal land ha na-edevelop ya na-asa filia na-arụ ya? Arụcha etikpọ. Amaara m nke bụ eziokwu ụnụ mana agwọ si na ya ewere ụkwụ ya na aka ya sokpuo n'ime riba n'uji ụmụaka bịa na-ewe ya na ọ bụrụkwa na ha na-ewe ya ka ya pụta ha etigbuo ya na ọ bụ ya pụta ụgba ha etiwe mkpu ndị ka ya ike abịa etigbuo ya. Ihe a emega ndị Igbo na Lagos State o ruokwala mgbe a ga-etinye ọnụ mana onwe onye chọrọ itinye ọnụ. Ọ bụrụ na o ruo echi ugbu a ndị Igbo riata efo ma federal ma amị ma polisi ndị ọbụla apụtasị ya. Ebe na-agaghị ekwe ha ntikpọ ha ewere ọkụ tige ya dịka nke mere na Mandelas. Ewere ọkụ gbalịa ya ndị Igbo. Ebe a ga-etikpọ etikpọ ya. Nna anyị ukwu, no empire lasts forever. 8 years gị ga-akwụ agwụ gị pụọ. Amara m na n'eziokwu o nwere ndị ji gị wee kwara nkwa ọrụ. Mana ọ bụ iche gị na o ruola mgbe ị nwere ike ịgwa ndị a na nke emere ezugo. Maka anyị ma na kemgbe emechara ntụliaka elu emechara webatara onye isi ala n'ugbu a anọ na-aba na ndị Igbo ekweghị ka o nwee mmeri n'obodo a bụ Lagos. Dị afọ na ndị Igbo ga-atakwute ya aja. Atakwutela ya aja, takwute ya kọnkịrị na-atazi ntụ ugbu a. Werekwa na ya nwayọọ maka na ọ bụrụkwa etu a ka ndị Igbo dị o. Ụnụ mana asị nwata na-eche ka o si eri inine na-eche ka o si agba nwata afọ. Ihe nwoke na-eme dịkwa ya n'obi. Ya bụkwala na ọ bụ mmiri riri agụ ka mbe gara n'elu ya na-agba lịkalịka. Ndị Igbo abụrụkwa abacha a na-ata arakpu anya. Ndị Igbo abụrụkwa ihe ụnụ chere ka ha bụ. Ụnụ ha akwana ndị Igbo, ụnụ anaghị akwana ndị Igbo. Ndị Igbo anaghị adịla pushed to the wall n'obodo a bụ Lagos. Were na ya nwayọọ maka adị ama. Onye gbara bọọlụ ahụ aja ọ ga-alọghachikwara ya azụ. Ndị Igbo nwere ike iri ya ata echi ụnụ ebusowa ha agha. Ndị Igbo ri ata ọ bụrụkwa ihe ụnụ chere ka ụnụ ga-afụ ma trade fair ma Balogun ma Idumota ebe ọbụla a gara a na-etikpọ ma Alaba. Werekwa na ya nwayọọ maka adị ama. Onye anakwala nwanza nwunye ya maka na otu ya pere mpe. Ọ bụghịkwa ihe ụnụ chere ka ụnụ nwere ike ịfụ ma ndị Igbo si ngwa ụnụ sa akụwashiwa anyị akụwashiwa. Mgbe ụfọdụ ana m asịkwanụ ka ọ dịbe etu a ka m si ime Idibaja na-akpọ amụ. Mgbe a ga-asị nwatakịrị laa na chikachika mmiri ya sị mba igida mmiri karịa mma. Ọkwa ndị Igbo ụnụ mege development, ụnụ mege business mepewa Lagos mana ụta adịkwara ụnụ maka imerime
ụmụafọ Igbo achọkwala iburu nke ha na-emelaba ala Igbo. Ụfọdụ ndị osochi egbusi ha bụ ndị gọvanọs nọ na South East ewere ha na-atọ epele. Ihe iji mee ihe ịrịmama ekwuole m ya na bụ ndị kọmputa vileji bụ ndị ka ebugharịla ugbu a na-ebuga ha ebe ọzọ ka ha gaa developụ. Agaala ha ala Igbo, Anambra enyeghị ha ala, Imo enyeghị ha ala, ha were ego ha zụọ ala na Anambra. Soludo azọdị ụgwọ na gọọmenti chọrọ iyuzi ya. Ihe ọ na-arụ ebe ahụ amaghị m. Nsogbu adịghị. Ọkwa ihe niile a ka onye ndu Nnamdi Kanu na-afụcha ya sị mba na ihe abụghị etu o kwesịrị ịdị, mana ya ekwuo ya ọ na-asịgide ya gbuo. Nke a bụrụ isiokwu m tata, maka na onye si mee ya eme ya. Ihe m ga-eleba ya taa bụ ihe metụra okwu onye ndu Nnamdi Kanu a nakwa ọnọdụ ọnọ ugbu a. Ụnụ mara ana m agwa ụnụ na anụ gba ajọ ọsọ agbara ya ajọ egbe. Ụmụafọ Igbo, o ruola mgbe anyị ga-egosipụta ihe ebumnobi anyị bụ nyere ebe Nnamdi Kanu nọ. Ọ bụrụ na ga-echeta na ọ nwerego mgbe m pụtara n'ọnụkọ ha kwuo na o nweghị ndị ji onye ndu Nnamdi Kanu na-abụghị ndị South East Governors. Apụtara m ebe a kwuo ya na ndị a bụ ndị soro mmụọ gbuo soro mmadụ gwa. Ndị a bụ ndị mara n'ihu gwọmpịtị n'azụ. Ihe ọ na-aba apụta ebe ndị mmadụ gbakọrọ ekwuo akọrọ ha aka ụnụ eche ma ọ bụ ka ọ dị ha n'obi. Mba, ọ bụghị ka ọ dị ha n'obi. Ihe niile ha na-ekwu bụ ebu ọnụ ka ha na-agba. Aga m egosi ụnụ ihe ụnụ ga-ekiricha ebe a taa. Ụnụ amara na eziokwu na ndị a adịghị Igbo mma n'ahụ. Ifro South East politicians adịghị Igbo mma n'ahụ. Biko, o nwere otu ayọ m ga-achọ ka m yọọ ndị Igbo taa. Ụmụafọ Igbo ebe ọ bụla nọ n'obodo a bụ Naijiria na-azụ ahịa maọbụ na-eme biznes. Na nso a, o nwere otu nwanne anyị nwoke bụ Sowore mmegosipụtakwa na imeriime ihe ndị o kwuru ebe a taa. O nwere njegharị iwe a na-akwado ije na nso a, mgbe ọnwa nọ n'ime ya ga-agba mkpụrụ ụbọchị 20. A sị na a ga-azọpụ ụkwụ njegharị iwe a gaba n'isi obodo bụ Abuja capital. Biko na ụmụafọ Igbo, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mme ka anyị were kere na ụbọchị ahụ kpọchie ahịa niile bụ ebe ụmụafọ Igbo na-eme biznes. A sịkwarị na onye ọbụla agaghị aga Abuja, shut down every Igbo business ebe ọbụla ọ nọ, ma na Lagos ma na Abuja, ebe ọbụla ọ nọ, agbachi ihe niile. Ọkwa biznes nke anyị, ọkwa biznes nke ụnụ. Gịnị mere ọ na-akpọpe? Anyị achọghị ịkpọpe tata maka security reasons. O nwere ndị na-eje njegharị iwe. Ọ bụrụ na ije ga-eso o nwere ndị na-eje maka nke ahụ na ị gaghị akpọpe. O nweghị onye ga-egbu gị egbu. Otu ụbọchị agaghị eme ka irete ihe ị ga-eji wee bakanyụọ brigade na ụba. Otu ụbọchị ahụ a ga-eme ka agụrụ gbuo gị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mme, ụmụafọ Igbo, shut down every Igbo business. Kpọchie na ebe niile ndị Igbo na-azụ ahịa. On the 20th of October ka enwekere na njegharị iwe a, peaceful protest a chọrọ ime. Imerime ndị mmadụ akwadogo ya bụ ihe ugbu a. Aga m egosi ụnụ ka ụnụ nụrụ ọbụladị nke a ga-akpọ roll call, ka ụnụ nụrụ ndị kwadogoro ya bụ ihe. Nụrụkwana ndị nke bụ ndị soro mmụọ gbuo soro mmadụ kwa m na-agwa ụnụ. Ndị bụ ha baa n'ime ọhịa gbuo kpoo ha pụta n'ụzọ jụba onye gburu. Imerime na ihe ndị m ga-egosipụta ụnụ ebe a taa. Gị kiricha ndị a m ga-egosi gị ebe a taa, gaa mara na eziokwu na ihe a meganụ eruola nke a na-asị ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ, ebugharị ọnọdụ ebugharị egwu. A sị egwu pụtara mgbe ọ pụtara agba ya. Egwu nke pụtara ugbu a nyere ndị Igbo na ọnọdụ anyị nọ n'obodo a bụ Naijiria na ihe a na-eme anyị bụ egwu nchakasị anya. Ka anyị chakasị ya n'anya gbaa ya bụ egwu. O nweburu ndị nke echeburu na ndị kwesịrị nọ na-ekwuchite ọnụ ndị Igbo si ha bụ ndị ọha na eze. Ọkwa m na-ekwu ya na ndị a bụ political association na-eche na ọbasị. A ma egosikwa ụnụ taa ka ụnụ fụrụ ụdị ihe ha na-eme, ma ọbụla dị nke ha na-ekwu ma onye isi ha ma anụpụta asị we are appealing federal government release Nnamdi Kanu. Babash ashi. Ihe niile ndị a bụ egbe ọnụ. Ha pụta n'ehihie gbaa ya, n'abalị ha ga-anara nke ha na-eri. Aga m egosi ụnụ ka ụnụ fụrụ. Ihe m ga-eji egosi ụnụ ihe niile ndị a bụ maka na m agwa ụnụ na onye si ihe na-atọ ụtọ ga-ekwu ihe ọ na-atọ ka ya. Mgbe ụfọdụ m na-ekwu okwu banyere ndị a, ụfọdụ ndị mmadụ eche ma ọ bụ ka ekwuo ya ka ọ bụrụ okwu. Mana ụnụ mana asị otoro gbagba onye ugwu ọ sị ka ya fụ n'anya. Ụnụ fụrụcha n'anya ụnụ taa, ụnụ amara na eziokwu ndị a adịghị Igbo mma n'ahụ. Ihe ndị a ga-arụ
bụ nọ na-ekene federal gọọmenti na ojiji ejichiri Simon Ekpa, ojiji ejichiri onye ndu Nnamdi Kanu, mana o nwere ike nke onye ndu Nnamdi Kanu ha agaghị ekwu ya n'ihe. Ihe niile amege na Lagos, gịnị ka ha megoro? Ha akpọọla ndị Afenifere bụ ndị otu na-ekwuchite ọnụ ndị Yoruba na obodo Lagos. Edepụla ha kwasị kpọọnụ gọvanọ Babajide Sanwo-Olu si ya ihe a ọ karịala. Emeghị ya, mana aga m egosi unu ihe ha na-eme taa. Otu ihe na-akpakwa m obi ụtọ bụ na imerime nwere ike iche na ndị Igbo bụ akama a na-aṅụ na eze ọkpụkpụ. O nwekwara ụfọdụ n'ime ha bụ ndị okenye maara ndị Igbo bụ. Aga m egosipụta ụnụ taa ka ụnụ n'ihe si ya n'ọnụ pụta, maka mgbe ọ ga-esu onye agbakwala ọsọ. Mpụta ebe a na-agwa ụnụ na anyị maara nwanne anyị ga-aga mba rifọri, na anyị maara onye bụ onye ngwere niile makpu amapụ, mana ndị nwere anya ime mmụọ ma nke afọ na-arụ. M na-agwa ụnụ na o nwere ndị bụ ha ekwuo ha eme, ndị ekwesịrị na-akpọ ekwu eme. Aga m egosi ụnụ taa otu nwa amadi nwa afọ Igbo bụ gị gerecha ma fụ ụdị agwa ọkpara na ụdị ihe si ya n'ọnụ wee pụta, gaa mara na eziokwu eziokwu o nwere ndị bụkwa ndị Igbo kwesịrị iji wee na-anya isi. Na-atụfughị oge eri nne ka m gosi ụnụ ụmụ ihe ndị a ugbu a ka ụnụ kiri were anya ụnụ fụ ihe a nọ na-eme ahịa ndị Igbo na 6th Avenue na Festac. Ebe a bụ illegal structure, Trade Fair illegal structure, Alaba illegal structure, Balogu illegal structure, Lagos niile ọ bụzi illegal ground. Nke nwanne anyị nwoke rụrụ na beach, ụnụ fụrụ ihe mere ya. Ihe niile ụmụafọ Igbo mere na Lagos a bụ illegal structure ka ha mege ya na ya. Nke ndị ọzọ mege ha arụghị ya na legal structure. Gọọmenti na-enyekwa akwụkwọ. Mgbe a ga-ebido ịrụ ihe a, gọọmenti ga-aga ịna ego ha ka red, aga n'ọfịs ha, ụgwọ ndị a ga-akwụ agaghị asị mba, ebe a dị illegal. Arụcha ha ga na-anakwa ego ndị ha na-ana tutu ruo mgbe ha ga-aga ịkwụsasị ya. Nke anyị makwa ihe kpatara ya. Ka m gosipụta ụnụ ihe ndị a, ụnụ ji anya ụnụ wee kirie ya. Asịkwa m ewere ohere a kelee gị n'ọgwụ Jismol m zụrụ gị. Ndị m nyere so ọrụrụ ọrụ bụ nwaanyị fibroid ahụchara ya otu echiri kwu gaa test asọ nọzikwe. M si ya gala ha ọzọ ka m mara ihe m ga-egwawa ndị mmadụ. Onye m na-agwa m na-amasị ya obi ike, ya agala ahụ asị na ọnọhụ so ọgwụ ya arụrụ ọrụ. Kemgbe ahụ o nwekwele ndị ọzọ ndị m sịrịla mara atụ gbasara ya. O nwere ndị ka esi ndị nọ na Lagos, ha sị ha hụrụ ya na Lagos, ha ga ebe ahụ ga-azụọ ya. Kemgbe ahụ ana m amagasịrị ndị mmadụ ọkwa gbasara ya, asụ ọgwụ ha na-arụ ọrụ. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximore go treat am one hand. Na before them talk say some sickness na obrina jocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximore product because e no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no gree for any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ, Jiximore, e dey work with the Siam. I heard Ohaneze kind of thanking the federal government for jailing the man in Finland for 6 years for getting for jailing the terrorist. And I said, is it not funny, very, very funny, that in this country we have not convicted any terrorists, but in abroad, terrorists have been convicted. And would I say the people that are worst hit are the one thanking government for just jailing one terrorist? Not even the government of the country, but the government of Finland jailed a terrorist. It's terrible. You know, wisdom is profited to direct. I hope after this,
We will not hear any herdsmen killing again in Igbo land. We will not hear any unknown government killing again in Igbo land, because we presume that the terrorists that are in Finland killing people in Nigeria, in Igbo land, have been jailed. You see, this 2027 is going to be strong. How many years did they say they sentenced the terrorists? 6 years. How many years Baba have to finish ruling Nigeria? This is 2025, 26, 27 plus next 4 years. I mean, is it not 6 years? Are they buying time? I want to know what is going on, because I want to think out loud. Are they buying time before anything? But I hear that in sentence they are not concurrent 3 years. But I want to ask, which country have ever jailed a terrorist for 6 years? In Russia, if you're a terrorist, you'll be killed. In many countries, even in America, you may be life sentence. But in this our country, I know that Shakau is a terrorist and is still paragliding, and people are just clapping for all the militant bandits and everything moving. I know Igbo was once caught in Benin Republic, and he was also charged for terrorism, but he was not jailed. He's in our country also enjoying himself. And the people that call themselves Ohanese of Nigeria, because I don't know whether it's Ohanese of Igbo land, are rejoicing that their son in abroad is being jailed for 6 years. Sure, well, I don't think the jail sentence is terrorism, because I don't see any country that will catch a terrorist and they will jail the terrorist for only 6 years. A terrorist for only 6 years, like Osama bin Laden. He was killed. Manhunt for many years. He was killed. He's a no terrorist. Many terrorists have been died like that. Well, all we ask for is equal rights and justice, and let us not just go and relax and sleep, because I've not seen where a terrorist is being jailed for 6 years. I think there is something like this. When you look at it very well, you see there is something like this, because a terrorist should be killed. A terrorist should be given life sentence. And all the terrorists that are participating here, I've not seen anybody being killed or given life sentence. Instead, they are given state pardon and they're integrated in the society or in the force. But whatever it is, the buy I don't buy, the seller don't sell. Whether I don't know. If it's 6 years, that means the person is not a terrorist. Maybe we should look for interpretation of that judgment and be sure of what is happening. And the people that are commending whoever, people that are call themselves Ohanese, I also clap with you people, hoping that this is the end. That there will be no other unknown government, our mothers and our fathers, aged fathers in the village being buying in the forest, in the farm and everything. I hope the insecurity will stop now. I hope we have gotten a justice. Otherwise, everybody will walk wherever. And all these things that are happening, I hope some people are taking record, because I remember when the tyrant, Idi Amin, when he was doing all what he was doing, his PA and everything was taking record and we did not know. And when the time reached, when Amin was chased out of power, the foreign man that is his PA, that is telling him you are doing well, you are doing well, started saying, I told that idiot, that Caliban, that tyrant, to stop all this nonsense he's doing it. Now, he was the one that sprayed everything. So even the people you take, that they are standing with you now, to fight the same cause with you, they are the one taking the records of all the evil you are committing. They are the one taking the record and account of all the things you are doing, because whether you like it or not, there is what they call history. Whether Old Testament or New Testament, all testaments must come to play in no time. Thank you all. Don't shut me down. You also have the right. Honorable Obi Agocha, I represent the great people, Mr. Speaker of Iguano, Umaya North and Umaya South Federal Constituency. Mr. Speaker, I'm an Abia man. Mr. Speaker, I rise on Order 6, Rule 2, Matters of Privilege. Go ahead. Okay. Thank you, Mr. Speaker, for giving me the opportunity. I wish to draw the attention of Mr. Speaker and the House that on the 26th of August 2025, I wrote a letter to Mr. Speaker
the House of Representatives, as well as a letter to the Attorney General of the Federation and a letter to Mr. President, urging for the urgent intervention request the deteriorating health conditions of my constituent Mazi Nnamdi Kanu. Up until today, Mr. Speaker, I have yet to receive any response from Mr. Speaker, from Mr. President, and from the Attorney General, despite deteriorating health of Mazi Nnamdi Kanu, whom has been evaluated by his own team of doctors and came up with a report which was attached to the letter that was submitted to Mr. Speaker and to the President and as well to the Attorney General. Second evaluation has been conducted by the Nigerian Medical Association, and the results even further confirms the deteriorating health of Mazi Nnamdi Kanu, that he has organ deficiencies, low potassium, and that he is, as we speak, on the verge of death. Mr. Speaker, at the instruction of the court instructed in 8 days for the Nigerian Medical Association to also do their own assessment. So there are 3 reports now, Mr. Speaker, all leading to the same direction. I quote the judge. The judge says it's only a man who is alive and living can stand trial. Mr. Speaker, this is not politics or any other thing, but it is a fundamental human right that should be ascribed to Mazi Nnamdi Kanu. Most other people in that gap have been given opportunities to even travel overseas to seek medical attention. Mazi Nnamdi Kanu is neither convicted of any crimes in Nigeria and must be protected under the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So, Mr. Speaker, a lot of progress has been made in order to see that the government does the right thing to be able to afford Mazi Nnamdi Kanu the urgent treatment that he needs. It's significant, Mr. Speaker, if otherwise. My dear honorable colleague, yes, sir. I do not see where your privilege is conflicted here. I have not received a letter that I wrote to the Speaker. I'm a member of the House, and my office deserves a response, whether it's positive or not. But as a member, and the letters were received by your office on the 27th of August, right here. Is the letter you wrote to Mr. Speaker's office just a notification? Not a notification, or a demand for a certain action to be taken? Yes, we requested for a certain action, which was to intervene in the medical condition of Mazi Nnamdi Kanu, whom is now, his health condition is deteriorating. If it is something specific to the office of the Speaker, Honorable, I find it a little bit intriguing that you will come by way of a privilege to demand action to be taken. Mr. Speaker, the letter was written. Of the Speaker that you have direct Mr. access Speaker, to. the letter was written since August 26th. You have direct, unfettered, Honorable. Yes, sir. Unfettered access to my office. You know, a phone call from you, a visit to my office can solve the problem. So I don't think if... Mr. Speaker, I've been to your office, Mr. Speaker. So you mean I've you have explored all options and opportunities. You couldn't see me except here. I've come to your office, Mr. Speaker. We just resumed today. I don't think we just resumed today, Mr. Speaker. And it's very important, Mr. Speaker. Please, Honorable. Order, please. Honorable, please. Please be guided. Step it down because it is not the right thing to do. Yes. Please, I beg you. Step it down. Please be guided. Mr. Speaker, it is please be guided. Mr. Speaker, it's a matter of life and death. Please, please be guided. I am trying to tell you the procedure. Of the House, Mr. This Speaker. is not right. Step it down and see me if you want any action concerning any letter you have written to me. You don't need Mr. to go Speaker. by way of this. Nah. Yeah, now, Sister Venue. Data 11th October 2025. Yeah, Sister Venue. Yeah, we feel Mazi Igbo. Yeah, let me just now. Yeah, shop Mazi Igbo. Can do without single notice.
jide millions of naira ndị mmadụ naanị iyi just because ha wụ ndị Igbo. Look at no information, no notice. Jide shop ndị mmadụ, jide ngwafe dị n'ime ya naanị iyi destroy ya because ọ ga ndị Igbo. Just look at. Just look at. Just look at. Just look at. Yeah, let me Igbo. Just look at. Just look at. Just look at here, let me Igbo. Look at. You shop millions of naira and the man. I'm going to maybe shicha. This morning, I had a just see. Look at. Yeah. Without notice. Let the other side. Let the other side. Millions of naira and Igbo. Let them end Igbo Lagos ever. Just look at. Look at. Look at. Now we can send a show in Lagos. Just look at. Look at. No notice. Nothing. Yeah, I'm watching them mad. It's happening now. Today, 11th of October, 2025. Look at. This morning, call them. Look at. Look at. Rafia. And when I heard one Nigeria doing the sisters, Ndi belong to Nigeria. At all. We are not among. At all. Ndi belong to Nigeria. Yeah, me and my sister venue. First tag. I think on your show I once declared that Kanu's predicament, his ordeal, is as a result of some persons in the Southeast who took a decision that his release would jeopardize their political career and future. That I know as far back as when Tinubu freshly became president, because I was part of some conversation to release him. And they said at that time, Imo elections are coming. If it comes out, APC might not win. And subsequently, I realized that some of the communiques you see is just, word of mouth by day. When they go at night or when they meet Tinubu, it's likely that they have a different position. And when I started contacting them in the last 24 hours, I'm shocked. Some of them that I used to be able to reach just switched off their lines. The ones I sent messages never responded. I reached out to Soludo, who I know personally. That's Charles Soludo, who's the governor of Anambra State. No response till now. I reached out to Alex Oti. Alex Oti used to be a columnist for Sahara Reporters, so I know him personally. No response till now. The only response I got was a nominal response that no, we shouldn't have dragged us the way you did. Reached out to Peter Obi, they said he's in Rome. But I sent a message that, you can behave as the Romans do too, just be part of this. But some have been encouraging Senator Abaribe. I reached out to him, he responded, he said, I'm in on this. And I know that Abaribe suffered when he was a shorty for Kanu. In fact, I was sleeping on Abaribe's bed at the DSS in 2019, shortly after he was released, because he was shorty for Nnamdi Kanu. So the rep from his state at the House of Rep also signed up. A number of persons have signed up, some of them publicly, but there is no unified response from Southeastern political leaders or traditional rulers or even the religious priesthood there, which many had expected would happen. But a lot of young people have signed up to this, and you can see that the Nigerian government is already pushing back because they've seen the response to be unequivocally in support of the release of Nnamdi Kanu at this time. I don't think they were expecting that such a response would be so favorable and swift. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors? Still
yet no result. Jiximore, he go treat am one hand. Now before them talk say some sickness na obrina Georgia, but now obrina Jiximore. Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because you no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Jiximore, e dey work with the siam. Ọ dị mma ka ị pịchara ihe ndị ugbu a ọkwa ifela na eziokwu na onye ọbụla si ya bụ nwa afọ Igbo, onye ọbụla si ya bụ onye Igbo na-amaghị na ifuru obodo a bụ Naịjirịa kpọrọ ndị Igbo ụgwọ nkịta kpọrọ chi ehi, na o ruole mgbe ndị Igbo oge na-asị ije ga-ekwe ọgịga ya ekwe ọlụla, na o ruole mgbe Igbo niile ga-etikọ isi ọnụ wee kwado ma ọ bụ kwenye na ihe onye ndu Nnamdi Kanu na-ekwu. Ị mara na onye ahụ abụghị ezigbo nwa afọ Igbo. Biko ka m bịakwa ya ụmụ afọ Igbo ibe m ọzọ ka ọ bụrụ arịrịọ. Unu ọfụrụ abalị 20 ya bụ 20th of October ya nọ n'ime ya. Biko na ụmụ afọ Igbo, onye ọbụla kpọchikene ọba ahịa. Ụmụ afọ Igbo gosipụtakere na iwe na-ewe ụnụ, ma igosipụta ihe maka ojije eji ihe ndị Nnamdi Kanu ga-egosipụta ya maka ihe emega ndị Igbo n'obodo a bụ Lagos. Ọ nwere ike a na-eme ihe niile a na-eme onweghị ka ndị Igbo si egosipụta ebumnobi ha ma ọ bụ na ọ na-ewute ha. Ndị na-eme ya agbado ụkwụ ebe ahụ mere na-aga chee na ọ dị ha mma n'obi ma ọ bụ na ọ daghị mma n'obi. Ka unu kirichara ihe ndị ama m nụfụra ozi si n'aka ndị ụlọ ọrụ Jiximore ndị nwe ọgwọ na ọrịa miracle in a bottle. Ihe niile unu nọrọ ebe ahụ bụ etu ọ dị. Gị chima ma ọ bụ eziokwu, lekwa akara ekwentị nọ n'ihu onyonyo gị, zibatara m WhatsApp message ma ọ bụ kpọọ m WhatsApp call. Gwa anyị nke aha na-arịa gị, gwa m ebe ọ na-arịa gị, gwa anyị nke na-arịa onye ahụ ịma nọ n'ime obodo, gwa anyị ka o si eme ya. Ka ị were ọgwụ a mara na ọ nwe ihe dị iche na Igbo na Igbo. Ka ị were ọgwụ a mara na ọ nwe ihe dị iche na egbe na egbe. Ifuru ọgwụ a o nweghị ọrịa ọ na-asụ anya, kama na ọ bụ ebe onye jedebere ka ọ madobere. Ikekwa iji bụ ọgwụ a wee nwalee, a na-ekwuzi ọ dịghị ka ọ bụ mmiri a na-awụlele okwute. Were ọgwụ a nwalee ma tụlee ọrịa na-arịa gị ma ọ bụ nke na-arịa onye ịma, ka ị marazie ma ọ ga-emenwu ihe dị na ya ma ọ gaghị emenwu ihe dị na ya. Gụnwa ka ọ dịra ka ị were aka gị tụlee ma lee. Ọ dị mma, ana m ekenekwa ọzọ imerime ndị na-aza oku akpọrọ na platfọm ndị Oyim hibere maka elimozu nne m nke na-abịa n'ọnwa ekeresimesi ya bụ ọnwa Disemba. Ana m ekene unu niile, danụri nne onye nwanyị ga na-agọzi unu, na-echekwa unu, na-edu unu ọpụ na mbata unu. Ọ ga-adịrị unu niile na mma. Etu a ka m ga-esi wee pịachi ya na agba gwa m okwu nke ụbọchị taa site n'aka mbụ onye nke gị Orinne nwa wa nna ya Ojemba Gaddafi. Aha m efula, aha ndị Igbo efula. Ka ọhịa dịka enwe amaghị ya. Ka emesịa.